హాయ్ వివర్స్, వెల్కమ్ టు రాము వైజాగ్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, నేను రాము. ఈరోజు మనం పాలిటీ నుండి బిట్స్ నేర్చుకుంటున్నాం. ఆ లెసన్ నేమ్ Executive of the Union, the President. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ లెసన్ నేర్చుకుంటున్నాం. మళ్ళీ ఒకసారి వినండి. Executive of the Union, the President. అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. ఓకే, ఇప్పుడు మనం పాలిటీ నుండి ప్రతిరోజు బిట్స్ నేర్చుకుంటున్నాం కనుక అందరూ కూడా వీడియోస్ విని చూడగలరని ఆశిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం వల్ల నేను మరికొన్ని వీడియోస్ చేయడానికి ఇంట్రెస్ట్గా ఉంటుంది. అందువల్లే అందరూ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోగలరని, అలాగే మీరు మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కు, ఫ్రెండ్స్కు అందరు కూడా షేర్ చేయగలరని మనవి చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. ఓకే, ఇప్పుడు మనం లెసన్లోకి వెళ్ళిపోదాం. Executive of the Union, the President. President is the head of the Union Executive. 2. The President of India is indirectly elected by an electoral college in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote. 3. The electoral college for the President consists of the elected members of both houses of Parliament, the elected members of the legislative assemblies of the states, and the elected members of the legislative assemblies of Union territories of Delhi and Pondicherry, now Puducherry, Rep. Art. 54. 4. In the President's election vote value of an total population of the state. MLA equals 31 underscore. Total number of elected members of state. 5. In the President's election vote value of an the sum of vote value of elected members of all the legislative assemblies. MP equals 58 underscore. The sum of elected members of both the houses of Parliament. 6. Indirect election of the President is supported on 2 grounds. Direct election by a large electorate of people would be very costly. Real power is vested in the ministry, so it would be anomalous to elect the President directly without giving him real powers. Qualifications for election as President are: be a citizen of India, have completed the age of 35 years, be qualified for election as a member of the House of the People, and must not hold any office of profit under the government of India or the government of any state or under any local or other authority subject to the control of any of the said governments. Art. 58. 1. A sitting president or vice president of the Union, or the governor of any state, or a minister either for the Union or for any state is not disqualified for election as president. Rep. Art. 58. 2. The President's term of office is 5 years from the date on which he enters upon his office. 3. President can submit resignation in writing under his hand, addressed to the Vice President of India. 4. The only ground for impeachment of President specified in Art. 61. 1. Is violation of the Constitution. 5. An impeachment is a quasi-judicial procedure in Parliament. 6. Either house may prefer the charge of violation of the Constitution by the President, provided that a resolution containing the proposal is moved after a 14 days notice, in writing signed by not less than 1/4 of the total number of members of that house, and the resolution is then passed by a majority of not less than 2/3 of the total membership of the house. Charge preferred by one house is investigated by the other house. 7. The President has a right to appear and to be represented at such investigation. 8. If a resolution is passed by not less than 2/3 of the total membership of the investigating house declaring that the charge had sustained, the President shall be removed from office. Ref. Art. 61. 9. The President shall not be a member of either House of Parliament or of a House of the Legislature of any state. 10. If a member of either House of Parliament or a House of the Legislature of any state is elected President, he shall be deemed to have vacated his seat in that House. 11. A vacancy in the office of the President can be caused in any of the following ways: on the expiry of his term of 5 years, by his death, by his resignation, on his removal by impeachment, otherwise, e.g. on the setting aside of his election as President. 12. An election to the office of the President must be completed before the expiration of the term. 13. The outgoing President continues to hold office, notwithstanding that his term has expired, until his successor enters upon the office. Ref. Art. 56. 1. C. There is no scope for the Vice President getting a chance to act as President in this case. 14. If vacancy arises other than by expiry of the term and election, to fill the vacancy must be held within 6 months from the date of occurrence of the vacancy.
15. If a midterm vacancy arises in the office of the president, vice president acts as president until a new president is elected. యూనియన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ది ప్రెసిడెంట్. యూనియన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కు అధ్యక్షుడు అధిపతి. 2 భారతదేశ రాష్ట్రపతిని ఒకే బదిలీ ఓటు ద్వారా దామాషా ప్రాతినిధ్య వ్యవస్థకు అనుగుణంగా ఎలక్టోరల్ తెలుగులో కాలేజీ వస్తుంది ద్వారా ఫ్రెండ్స్. పరోక్షంగా ఎన్నుకోబడతారు. 3 ప్రెసిడెంట్ ఎలక్టోరల్ కాలేజీ వీటిని కలిగి ఉంటుంది. పార్లమెంటు ఉభయ సభలకు ఎన్నికైన సభ్యులు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికైన సభ్యులు, మరియు ఢిల్లీ మరియు పాండిచ్చేరి, ప్రస్తుతం పుదుచ్చేరి, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల శాసన సభలకు ఎన్నికైన సభ్యులు. రిట కళ 54. 4 రాష్ట్రపతి ఎన్నికలలో ఓటు విలువ 1. రాష్ట్ర మొత్తం జనాభా MLA equals 31. _ రాష్ట్రానికి ఎన్నికైన సభ్యుల మొత్తం సంఖ్య 5 రాష్ట్రపతి ఎన్నికలలో 1 ఓటు విలువ. అన్ని శాసన సభలలో ఎన్నికైన సభ్యుల ఓటు విలువ మొత్తం MP equals 58. _ పార్లమెంటు ఉభయ సభలకు ఎన్నికైన సభ్యుల మొత్తం 6 రాష్ట్రపతి పరోక్ష ఎన్నికకు 2 కారణాలపై మద్దతు ఉంది. ఎక్కువ మంది ఓటర్లతో ప్రత్యక్ష ఎన్నికలు చాలా ఖర్చుతో కూడుకున్నవి. నిజమైన అధికారం మంత్రిత్వ శాఖకు ఉంది, కాబట్టి అధ్యక్షుడికి నిజమైన అధికారాలు ఇవ్వకుండా నేరుగా ఎన్నుకోవడం అసాధారణమైనది. అధ్యక్షుడిగా ఎన్నిక కావడానికి అర్హతలు: భారతదేశ పౌరుడిగా ఉండండి. 35 సంవత్సరాల వయస్సు పూర్తి చేసి హౌస్ ఆఫ్ ది పీపుల్ సభ్యునిగా ఎన్నికకు అర్హత పొందండి, మరియు భారత ప్రభుత్వం లేదా ఏదైనా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం లేదా ఏదైనా స్థానిక లేదా ఇతర అధికారం కింద పేర్కొన్న ప్రభుత్వాల నియంత్రణకు లోబడి లాభదాయకమైన ఏ కార్యాలయాన్ని కలిగి ఉండకూడదు. కళ 58. 1 సిట్టింగ్ ప్రెసిడెంట్ లేదా యూనియన్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ లేదా ఏదైనా రాష్ట్ర గవర్నర్ లేదా కేంద్రానికి లేదా ఏ రాష్ట్రానికి గాని మంత్రి రాష్ట్రపతిగా ఎన్నిక కావడానికి అనర్హులు. రిట 58. 2 రాష్ట్రపతి పదవీ కాలం అతను తన కార్యాలయంలోకి ప్రవేశించిన తేదీ నుండి 5 సంవత్సరాలు. 3 రాష్ట్రపతి తన చేతి కింద భారత ఉప రాష్ట్రపతిని ఉద్దేశించి వ్రాతపూర్వకంగా రాజీనామాను సమర్పించవచ్చు. 4 ఆర్టికల్ 61(1) లో పేర్కొన్న రాష్ట్రపతి అభిశంస. 3 full stop. Read more. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ లెసన్ అయిపోయింది. ఇది అందరికీ నచ్చుతుంది అనుకుంటూ నేను వీడియో చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. అందరూ కూడా విని మీరు ఉద్యోగాలకు అప్లై చేస్తూ ఉంటారు కదా, అందులో మీ ఎగ్జామ్స్లో ఈ బిట్స్ వస్తాయి అనుకుంటూ నేను వీడియోస్ చేస్తున్నాను. అన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కూడా పాలిటీ సబ్జెక్ట్ నుండి బిట్స్ వస్తాయి కనుక అందరూ కూడా నేర్చుకోగలరని ఆశిస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఆల్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కూడా జనరల్ అవేర్నెస్ ఉంటుంది కనుక అందరూ కూడా విని నేర్చుకొని మీరు పోటీ పరీక్షల్లో ఉత్తీర్ణులు అవ్వగలరని మనవి చేస్తున్నాను. ఆల్ ద బెస్ట్. థ్యాంక్స్ ఫర్ ఓపెనింగ్ మై యూట్యూబ్ ఛానల్. థ్యాంక్ యూ ఆల్.